ಇದೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥ್ರೋ ದಿಸ್ ಡೈಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಔಟ್ ಆಫ್, ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ 4 ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 4 is 1/6. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಇಫ್ ಯು ಥ್ರೋ ಎ ಡೈ, ದ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರ್ is 1/6. The same thing, if I apply in a coin, the probability of getting head or tails is 1/2. The same thing applies in the stock market. Stock market is nothing but a game of probability. Sarina, it's simple. Share ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಏನೋ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿದು ಒಂದು ಶೇರ್ ಐತೆ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಬಟ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಗೇಮ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒಂದು 100 rupees ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಐದರ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಐ ಮೀನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯೋರ್, ನೀವೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 101. If it goes against you, it is 99%. So whenever you are buying at any position, the chances of going up or down is 50-50%. Being a trader or an investor, ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ 50% ಆಫ್ ಅಪ್ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು 80%, 90%. If you're taking that particular percentage of probability to 80 to 90%, then automatically ನಿಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ 1 ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ 100% ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ದಟ್ 80% ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್, ಅಂಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಮ್ 100, 20% ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 1 or 100 ಸಮ್ ಗೇಮ್, 100% ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, that 50%, how can you elevate to 80% or 90%? That is when the concepts like technical analysis, fundamental analysis. Fundamental analysis in Bharat, you are going to see the company financial report, PE ratio, or profit ಮಾಡ್ತಾವ್ರ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ನೆಟ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಅಸೆಟ್ ಏನು, ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳೇನು, ಸ್ಕೇಲಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್. And the second thing comes is technical analysis. You are a particular stock to chart view ಮಾಡ್ತೀರಾ, where you see the price action, like whatever the things come, support, resistance, trend line, breakout, breakdown, and if smart money concept, ITC, ಎಷ್ಟೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳೈತೆ, EMA, RSI, pivot, lot of things. And the fact is, no one tells you it is just a 20%. You can take a fundamental as 10% and technical analysis ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, that 10%. It is only thing you can make your elevate your 50 to 80%. But the rest 80% ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, it's completely psychology, mindset. If in case, for example, best example ಕೊಡ್ತೀನಿ, your technical analysis is very good, fundamental ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, and you have purchased that particular stock. If that particular stock is going towards your motion, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, market is going upper and upper rise. Like ಇವತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ನಾಳೆ 105 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ 110 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು. It is going very steadily bullish market ಇದೆ. That is when psychology comes into game. When you're right, when your probability has come under your control, are you able to hold that market? Are you able to hold that particular stock for as long as possible? No, you won't. So ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ, 200 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬುಕ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅದೇ ನಿಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾಕ್ 100 ರೂಪಾಯಿ, 90 rupees, 80 rupees ಹೋದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ವೆಯ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಮೇಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಕವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾನ್. If you don't master these 80%, and 20% is of no use. ನಿಮ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇರಲಿ, at the end of the day you have to manage. If the trade is winning, you should hold for as long as possible. If a trade is losing, cut down it. At the moment you have some fixed stop loss. Okay, if the purchase price is 100, if it comes to 70 or 80, I'll cut the position and I'll square off. It's the same thing if 100 goes to 130, 140, and I'll book my profit. The concept of buy and hold forever ಏನಿತ್ತು, ಒಂದ್ಸರಿ ಬೈ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 years ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಸೆಟ್, ಇಸ್ ಗಾನ್. ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಡೇ. ಬೈ ಎ ಪೊಸಿಷನ್, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್, book your profit or book your loss, whatever. And this money management, risk management is what 80% contribution ಇದೆ. And rest 20% is technical analysis, fundamental analysis. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಂದು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಕಲಿಬಹುದು. That is not the game. When some influencers say or some actual investors say you need 4 years to become profitable in whatever you're doing, trading or investment, the 4 years is not for technical analysis or fundamental analysis.
ಆ 4 ವರ್ಷ ಈ ಸೈಕಾಲಜಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕಲಿತೀರಾ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 months. But you need rest 3.5 months to learn the psychology, to master the psychology. The more you learn, the more you get experience to it. So this, bye.